So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Symphonia Chronicles. Ich bin es, euer Immerfix. Im letzten Part waren wir in der Menschenfarm der Desains und dort haben wir Genis Freundin, geheimnisvolle Freundin, die Marble getroffen. Eine ältere Frau, mit der wir geredet haben. Aber da es ja die Desains sind und die nicht so das friedfertigste Volk von allen sind, haben sie uns angegriffen und die Marble, diese wurde ganz schlimm von denen ausgepeitscht. Wir haben sie gerettet, doch unglücklicherweise scheint es so, als hätten sie uns jetzt enttarnt, da Genis einen Fehler gemacht hat. Und wer weiß, hoffentlich wissen sie jetzt nicht genau, wer wir sind hier, weil ansonsten müssen wir uns jetzt hier mit den Desains anlegen. Und da es ja diesen Nicht-Angriffspakt gibt, dass wir sie gar nicht diese Menschenfarm irgendwas antun dürfen, sieht das nicht gut aus. Ich hoffe einfach, sie finden nicht heraus, wer wir wirklich waren. Naja, wir müssen jetzt erstmal nach Hause und dort zu seinem Vater, einem Zwerg. Hört sich merkwürdig an, aber wurde uns so gesagt. Und ich bin jetzt echt hier gespannt, was hier zu Hause auf ihn wartet. So, jetzt müssen wir uns alleine durchkämpfen. Habe ich jetzt gar keine Lust. So. Sehr, komm Leute. Hau tot, hau tot, hau tot. Hau tot, sag ich. Der Fang. Oh, habt ihr den Ausweichsprung gesehen? Der war so schön. Zack, Demon Fang. So, und jetzt bam, 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 bam. Bam. So, kein Problem. Okay, ich würde trotzdem ehrlich gesagt nicht so viel kämpfen, gerade da wir nur zu zweit sind. So, mach mal. Und der Marmering. Super. Nicht getroffen, so. Und ein Apfelgel. Das können wir gleich gebrauchen. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Böse Blume, böse Blume. Ah, das heißt, ich will doch keine Kisten. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt erstmal heim. Alleine will ich jetzt hier nicht kämpfen. So. Gut. Nächste Kiste. Oh, 500 Gold. Ich glaube, wir sind reich, Leute. Wir sind Millionär, Galdine oder wie? Weil hier gibt's ja kein Geld, hier gibt's kein Gold. Nein, es gibt Geld. Ganz ehrlich, Leute, manchmal sind die Namengebungen in Spielen schon echt strange. Aber egal. So, okay, Mr. Bunny ist tot und jetzt kommt Mr. Slimy. So, wir haben noch wenig Leben, deswegen machen wir hier einen kurzen Prozess, Leute. Son of Frost. Boom. Die galt einfach. Ich finde das so cool. Einfach. Ah, wie kommt sich einfach so schlecht Namen ausdenken? Galt. Das ist eine Kiste. Ah, egal. Brauche ich nicht. So, das ist Mr. Wurm. Mr. Wurm. Lass mich in Ruhe, Mr. Wurm. Und so. Heim. So, nervöser Neusch. Ach, ist der Hund wieder da. Sag mal Neusch, bilde ich mir das nur ein oder bist du nervös, seit wir das Heiligtum verlassen haben? Was ist los? Du Hirni. Wie? Was? Ich habe absolut keine Ahnung, was du mir sagen willst. Schade, dass du nicht sprechen kannst. Wahrscheinlich irgendwas Wichtiges. Irgendwas Schlimmes ist hier passiert oder sowas. Bei unserem Glück. Und irgendwas wird uns gleich angreifen. So. Oh, schade, hier können wir gar nicht den Mana-Ring zünden. Das ist schade. So, ich glaube, wir sind in Dirks Haus. Ich hoffe zumindest, das ist jetzt hier sein Vater. Und dann erleben wir jetzt mal hier, ob es wirklich ein Zwerg ist hier. Würde mich nämlich interessieren. Okay. Dirks Haus. Und da ist der coole Hund natürlich immer noch. Und ach, die Mama. Ich bin wieder da, Mama. Ein Grabstein. Was steht da? Ein Grabstein? Untersuchen wir erstmal den Grabstein. Das interessiert mich gerade hier. So, ich bin zu Hause. Ach so. Oh, da liegt seine Mutter. Ach so. Ah. Okay, tut mir leid für unseren Leute hier. Da ist Neusch. Der winselt immer noch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier zu dem Vater. Ich schätze mal, das ist der Dirk und das ist sein Vater eben, der Zwerg. Welcome back. Hi, Dad. Say, is there any chance you could make me a key crest? Why do you need a key crest all of a sudden? I met someone today who has an X-sphere without a key crest. An X-sphere without a key crest is bad for you, right? Or wait, don't tell me that it's too late. Once you've attached an X-sphere without a key crest to your body. Nah, not at all. But even removing an X-sphere that lacks a key crest is dangerous. So, the only thing to do is make an accessory out of inhibitor ore and carve the charm into that, making it into the key crest instead. Huh. And then it'll be okay, huh? Then could you make me a bracelet as soon as possible? Just a minute. The X-sphere with no key crest that you're talking about. Who has it? Huh? A traveler? A traveling mercenary. Baloney. X-spheres are basically only used by Desains. If he took one from a Desain,
It should already have a key crest on it. Well... Dwarven vow number 11. Lying is the first step to the path of thievery. Tell me the truth. Why do you need a key crest? I met someone at the ranch today who had an X-sphere equipped without a key crest. You went to the ranch? I'm sorry. A bunch of stuff happened and... You didn't let the Desains see your X-sphere, did you? No, don't worry, I made sure. But why is it so important to hide this thing? The mercenary that came to the village today wore his right out in the open. Your X-sphere is special. Special? Is it different from the ones the Desains have equipped? That X-sphere is your mother's keepsake. The Desains killed your mother in order to take it from her. They did? I told you about how I found you at the cliff near the ranch, right? Your mother was still conscious at that time, so she explained everything. There's no doubt about it. Why didn't you ever tell me? If I had, you'd have run out and tried to take revenge on the Desains. The Tower of Salvation appeared today. Just leave the rest to Colette. That'll take care of the Desains too. But still... Don't get involved with the Desains. Your mother protected you and that X-sphere with her life. Don't go throwing either away. So will you make me the key crest? Boy, have you been listening at all? Yeah, I heard you. But you can't expect me not to do anything now that I know. Ah, you don't have to hit me! Oh, let me guess. You heard that just now? I'm sorry. Because of me, you... It's okay. It's not your fault. Lloyd, you should go speak to Colette. We'll wait here. Okay. Lloyd, let's go up to the terrace. Sure. I'm sorry for not finishing your birthday present in time. It's okay. Don't worry about that. But this sort of thing is special because you get it on your birthday, you know? Well then, will you just wish me happy birthday? Of course. Happy birthday. Thanks. I'm glad I was able to live to this day. What are you talking about? You're going to keep on living and regenerate the world. Yeah. So, about tomorrow. I can't come along with you, can I? Well, it's just that the Desains will be after us, and it's gonna be a dangerous journey. Desains. Up till now, I always thought my mom died in an accident. But she was murdered by Desains. Now that I know the truth. There's no way that I could keep living in a village that has a treaty with them. Yeah. We're leaving tomorrow at noon. So would you come to the village around then? Okay, you got it. Now I'll be able to see you become an angel with my own eyes. Yeah. So Lord Remiel really is my father. I'm the child of an angel. Does it matter? Regardless of who your real father is, you're still you. Nothing... You just have two fathers. Just think of yourself as being lucky for having more than most people do. I suppose you're right. World regeneration, huh? It's kind of exciting. Yeah. Releasing the seals, becoming an angel. Then finally... Finally? Nothing. Anyway, if we go to the Seal of Fire, I'll get to see my father again. I'm going to do my best. Yeah, me too. Are you ready to go? Yes, I'm coming. See you later, Lloyd. Yeah, see you tomorrow. Yeah. Goodbye. All right, time to make that present.
Okay, Leute, das war ja interessant, was wir hier alles erfahren haben. Also, das hört sich aber nicht so gut an für unsere Freundin Colette hier. Stirbt sie jetzt wirklich, wenn sie eben dieses Ritual vollzieht? Weil das hat sich schon ein wenig so angehört. Also, sie war da schon ein wenig bedrückt dann. Also, sie hat ja gesagt, ja, ich werde hier verschwinden und so. Stirbt sie dann? Hört sich nicht so gut an, das Ritual. Naja. Immerhin sind wir jetzt auch dabei und in der Crew hier, die hier helfen wird, das Siegel zu brechen. Und davor sollten wir jetzt hier erstmal unseren Vater hier finden, den Dirk. Dad, about yesterday, I just... Here. That's the key crest you wanted. You can use it however you like. Just remember, I did try to stop you. Dad, thanks. Dwarven vow number 2. Never abandon someone in need. I'm just going along with the teachings. Dad, I'm going on a journey. I'm going to help Colette regenerate the world so that I can avenge my mom. Yeah, I figured you were going to say that. Take this with you. I've put together some things you'll need for your trip. So you're forgiving me? Yeah, but remember, this is your home. You're still my son, regardless of blood. Come back here anytime you're tired. I will. Wish me luck. Lloyd, don't ever forget Dwarven vow number 7. Goodness and love will always win, right? Man, that's such a cheesy line for anyone to be saying these days. Don't worry, I won't forget it. Let's go, Noish. It's time to regenerate the world. Huh? What are you doing here? Lloyd, you're still here? Genus! Good timing. I got my dad to make Marble's key crest. That's great and all. What about seeing Colette off? Oh yeah, about that. I've decided to join her. Are you stupid or something? Colette and the others left a long time ago. What? I came looking for you because you never showed up. You've got to be kidding me. Lloyd, go to the village, now. Yeah, come on, come on! Lloyd, Pfeiffer hat nach dir gesucht. Pfeiffer? Okay. Sind die hier ohne uns losgezogen? Das geht ja gar nicht, Leute. Ganz ehrlich, ich wette, das war die Idee hier von Kratos. Der ist ja einfach abgehauen, nur uns nicht dabei haben wollte. Pfeiffer, die müsste hier irgendwo sein. Erstmal aber kurz Dirk der Handwerker. Sag mal, Lloyd, ich frage mich schon die ganze Zeit. Was? Wie verdient ihr und du und Dirk eigentlich euren Lebensunterhalt? Lebensunterhalt? Du weißt schon, womit verdient er sein Geld und so. Mein Papst bekommt immer wieder Aufträge, Dinge anzufertigen. Das ist gut verdientes Geld. Wow, ich wusste nicht, dass Dirk berühmt ist. Er sagt, er sei bekannt für seine gute Arbeit. Okay, ja, unter anderem haben wir das ja gesehen, dieses Schutzring da, den wir irgendwann der Marble geben werden. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal hier so Oma. Oh, hallo Lloyd. Pfeiffer, ist Colette wirklich schon abgereist? Ja, in der Tat. Hat sie mir die falsche Uhrzeit gegeben? Colette hat mich gebeten, dir diesen Brief zu geben. Dear Lloyd, by the time you read this, I will have already left on my journey. I'm sorry for lying to you. The world regeneration journey is full of peril. Many chosens have failed. I care about you too deeply to let you get involved. I'm gonna do my best to stop the monsters and the Desains. So I want you to live a happy and peaceful life in the regenerated world. Thank you so much for your friendship and kindness all these years. I'm really lucky to have met you. Farewell, Colette. Was soll denn das? Das hört sich ja fast wie ein Testament an. Ja, so könnte man es nennen. Wie meinst du das? Lloyd, Genis, da ist etwas, was wir vor euch und den anderen im Dorf geheim gehalten haben.
Colette. Nein, die Auserwählte ist bereits... Boah! Was war denn das? Okay, da irgendein großer Lärm hat uns hier natürlich mal wieder gehindert daran zu erfahren, was mit hier Colette geschehen ist. Ich tippe immer noch darauf, sie irgendwie opfert sie sich mit diesem Ritual. Die Desains. Sie greifen uns an. War das wegen unserer Tat gestern? Leute, das kann man nicht auf uns stehen lassen. Komm, wir müssen den anderen Menschen hier helfen. Warum zünden ihr die einfach die Häuser an? Brenne, brenne! Schau, das sind noch Überlebende. Bringt all diese erbärmlichen Würmer um. Das werdet ihr büßen. Das werdet ihr Schweine. Okay, Leute, da im Hintergrund sehen wir auch das gebeutelte Dorf. Wird hier von den Desains zerstört. Und war das jetzt echt nur wegen uns oder, also wegen was wir gestern getan haben, weil wir eben sie angegriffen haben und der Oma da geholfen haben? Oder wollen sie die Auserwählte? Was auch immer, wir werden sie stoppen, ihr Ziel zu erreichen. So, ich glaube, da lebt niemand mehr in dem Haus. Sind die anderen Menschen tot etwa? Das wäre jetzt nicht so gut. Oh, sie sind gefangen. Lloyd Irving, come forth! You've come to attack the village again? I've had enough of this! What are you talking about? He speaks nonsense, ignore him. Listen up, inferior beings. I am Forcestus, one of the 5 Desains Grand Cardinals. I am a superior half-elf who rules over the farm where we cultivate you pathetic humans. Half-elf? Lloyd, you, a human, have been found guilty for the crime of violating the non-aggression treaty. Therefore, I bring judgment upon you and this village. You violated the treaty too. You tried to murder the Chosen. Us? Kill the Chosen? I see now. They must be after the Chosen. Hey, are you saying you aren't the ones that attacked Colette? I have no need to explain myself to the likes of you. The only Lloyd Irving has been in contact with host body F-192 and attacked our guards. What have you done? How many times have we told you to stay away from the ranch? I'm sorry. We've prepared an appropriate opponent for your crime. What is that thing? Now, Damn! Boy, I'll help too. Was ist denn das für eine eklige Kreatur? Egal, Leute. Expelur. Oh, Leute. Das könnte ein harter Kampf werden. Einfach mal 62 Leben hier abgezogen. So, ich würde sagen, erstmal machen wir unseren ganzen Demonfang hier. Ach, verdammt, Mann. Demonfang. Leute, gegen das will ich hier nicht im Nahkampf kämpfen. Das ist ja ultra stark. So, jetzt hat es eine Attacke gemacht. Jetzt. Schöne Kombo. Jetzt ist mal wieder Demonfang. So, betäubt. Haben wir das gut gemacht. So. Okay, komm, das besiegen wir. Für unser Dorf. Weil wir hier nicht nur mehr 4 Kloppe bekommen. So. So, draufhauen. Können wir das Ding überhaupt besiegen? Wäre ganz gut zu wissen. Ach Leute, ein Lebensbalken wäre einfach so cool. Einfach ein ganz kleiner Lebensbalken, damit wir sehen, wie viel Schaden das Ding macht. Ah, komm. Genis, versteck dich. Geht nicht so offensiv ran. Oh, was macht das jetzt? Habt ihr das gesehen? Ist das ein gutes Zeichen, dass es da irgendwie... Impact Hammer, okay, ausgewichen. Ich glaube, jetzt legt das Viech jetzt richtig los, aber wir kommen noch gut klar. So, draufhauen. Impact Hammer. Ach, schön ausgewichen und jetzt. Bam! So, 12 Leben. Oh, okay, ein bisschen mehr als 12 Leben. Item. Wirf mir bitte eins zu hier ein. Oh, wir haben ja richtig viel Apfelgeld. Dann können wir uns das jetzt sogar mal leisten. So. Ah, verdammt.
So. Impact haben wir. Oh, ja, der zieht gar nicht so viel Leben ab. Der zieht wenig ab als seine normalen Schläge. Wenn ich das richtig sehe. So, Demon Fang, Demon Fang, Demon Fang, Demon Fang. Ha! Kein Problem, Leute. Wrong guy to mess with. Lord Forsistus, just as you thought, that boy has an X-Sphere. It must be the one from the Angelus project that we've been searching for. Give it to me. No! This is a memento of my mom's, who you Desains murdered! What are you talking about? Your mother was... Run away, Genus, Lloyd. What was that voice? It sounded like marble. It can't be. Get away! Hurry! Genus, you were like a grandson to me. Thank you. Goodbye. No! Protect Lord Forsistus! Lloyd, we will always come after you as long as you possess that X-Sphere. Always. Marble? Marble! No! What have you done? Look what happened to our village. It's all your fault. I'm sorry. You think you can fix this by apologizing? The Desains marked you as their enemy. As long as you are here, this village will never be at peace. Do you understand? Wait a minute! You're going to exile him? Yes. That's not fair! Lloyd didn't do anything wrong! He just saved Marble! Any involvement with the ranch is forbidden. There are no exceptions. So it's okay to let people die at the human ranch as long as the village is safe? The people at the ranch are just going to rot there anyway. Yes. Had you not done something so stupid, they'd have been the only ones that died. You humans are all the same. That's enough, Genus. This was my fault. I'll leave. Mayor, surely you don't have to be so strict on a child. What are you saying? Do you realize how many people died here because of him? It's not Lloyd's fault. I'm the one that took him to the ranch, so it's my fault. But it's Lloyd the Desains are after. And besides, Lloyd isn't from this village to begin with. He's an outsider, raised by a dwarf. And I'm leaving too. I'm just as guilty as he is. Genus. Finally, by the rights vested in me as mayor, I hereby announce the banishment of Lloyd and Genus from the village of Esalia. Get out! I'm sorry for causing you trouble. If you feel that way, please catch up to the Chosen and protect her. If in doing so, the world is saved, surely everyone will change their minds about you. I'm sure Colette would want that as well. Yes. I will atone for what I've done. I swear to protect Colette, for the sake of those who have died because of me. I'll follow you, Lloyd. It's my fault that you were banished. So I promise to stick by you always. Say, Genus, why don't you use that X-Sphere? That's Marble's memento. Okay. I'll explain to you on how to use the key crest later. After all, looks like it's going to be a long journey. Yeah. Okay, Leute, so wie es aussieht, können wir hier in dem Dorf nicht mehr bleiben.
Die Menschen hassen uns jetzt hier und wollen uns wirklich rauswerfen, obwohl... Oh, hier übrigens das ist auch das Haus von Dennis hier, brennt auch. Obwohl sie eigentlich hier die Schlimmsten sind. Einfach in Menschenform, tja, ist okay, stört uns nicht. Also, haben auch, sagen wir einfach mal, sind auch nicht die nettesten von allen Menschen. So, nun stellt sich mir gerade noch die Frage, wo wir müssen. Kommt euch. Werft euer Leben nicht weg. Möge die Göttin Martel euch beschützen. Leute, hält den Titel Suchender. So, eine Sache noch zu den Titeln. Ich glaube, die sollten wir hier irgendwo ausrüsten können. Hoffe ich zumindest mal. Ach, ausrüsten. Ach so, wir haben noch nicht. Doch, wir haben eine Baskenmütze. Oh, die Baskenmütze ziehen wir gleich mal an. So, und gehen jetzt haben wir für den noch irgendwas. Ne, doch, ein Gewand. Sehr schön. Ich muss hier kurz mal schauen. Wegen den Titeln. Okay, ich sehe das zumindest nicht. Also zumindest, ich hoffe es zumindest, die Titel sollten einfach mal so sein, wie in Dings da. Ich spekuliere einfach immer drauf, dass alles gleich ist. Und, ja, die Titel sind eben dafür da, dass man eben bestimmte Magien, hier seht es, ja, hier sehen wir das. Wenn eben man einen Titel hat und versucht den abzuleveln, also wenn ich jetzt ganz oft, während ich den Titel Wächter ausgerüstet habe, den ablevel, dann halte ich gewisse Fähigkeiten, die eben mit dem hier verbunden sind. Beispielsweise Wächter halte ich erstmal KP, also Mana hier in dem Spiel, und TP, Leben, also wie auch immer, Stärke, Verteidigung und so weiter. Und halt umso weiter ich das spiele, umso mehr schalte ich irgendwann mal frei. So, ihr seht schon, hier haben wir schon einiges freigeschaltet bei dem Suchender. Jo. Und jo, ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Und apropos nichts mehr zu sagen, ich glaube, wir sagen erst im nächsten Part wieder etwas. Denn erst im nächsten Part geht es dann weiter mit Tales of Symphonia Chronicles. Ich verabschiede mich, ich war eurem Simafix und ich hoffe, wir finden im nächsten Part hier Colette lernen. Ich hoffe, das ist eine Karawane da vorne und da sind sie. Na egal, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.